Very good afternoon to all of you. Welcome back in a series of lectures, Basic Civil Engineering. In last session, we have discussed about the different elements or components of the building of a superstructure. In that, we have considered about walls, then after that doors, windows, chaja, lintel, and window sill. Okay, so whatever remaining components are there, now we are going to discuss it, and then after that we are going to discuss about the types of superstructures. Okay, so whatever remaining things are there, firstly we will complete it. Next building element is there, that is nothing but the floor. Floor is nothing but it is a part of the building over which the occupants live or move. Okay, or they can put their required material over on it. Okay, floor is nothing but it's an horizontal surface which offered to occupants flat surface for living purpose or for moving purpose or to store some things or whatever required things are there. Floor immediately above the ground is called ground floor, and other floors above this floor are called first floor, second floor. Okay, याच्यामध्ये काय फ्लोर म्हणजे काय बघा, जे काय आपली बिल्डिंग जी आहे त्या बिल्डिंगची हाईट इन्क्रीज करून आपण काय करू शकतो, तर नंबर ऑफ ऑक्युपंट्स जे आहेत किंवा इनमेट्स जे आहेत किंवा युजर्स जे आहेत ते नंबर ऑफ युजर्स किंवा ऑक्युपंट जे आहेत ते अकोमोडेट करू शकतो लार्ज क्वांटिटी मध्ये. ओके, मीन्स व्हॉट एव्हर बिल्डिंग इज देअर, that building we have to divide it, okay, vertically. Okay, so more number of occupants will accommodate in a single building instead of development in horizontal direction. Also we have to go for the vertical direction, means we have to go for the increasing of the number of floors. Might be you have seen the apartment systems and all those things. Okay, where we are going to construct the building and what are the building bylaws are there in that particular locality. Okay, so on these building bylaws, height of the building will depend, as well as how much plot area is available. According to that we have to go for the increasing the number of floors. जेवढे काय आपल्याकडे प्लॉटची साईज आहे त्याच्याच बरोबर कुठल्या टाइपची बिल्डिंग बांधणार आहे, ओके, त्यानुसार तिथले जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असणार आहेत, म्हणजे तिथला जो काही एफएस आहे, फ्लोर स्पेस इंडेक्स किती परमिसिबल आहे, त्याच्या पटीमध्येच आपण काय करू शकतो, तर नंबर ऑफ फ्लोर जे आहेत ते इन्क्रीज करू शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त आपण नंबर ऑफ फ्लोर जे आहेत ते इन्क्रीज करू शकत नाही. ओके, मेन फंक्शन ऑफ दॅट फ्लोर इज डिवाइड द बिल्डिंग ॲट अ डिफरंट लेवल्स and provides more accommodation in a limited space. Here if we consider an example of the rural region and metro cities. Okay, in rural region we have lot of space within a less amount. Okay, we will get the easily whatever space or land is required for the construction of the houses. Okay, easily आपल्याला rural area मध्ये आपल्याला space जो आहे किंवा प्लॉट जे आहेत ते मिळते. परंतु जर काही समजा आपण मेट्रो सिटीजचा आपण जर काही कन्सिडरेशन केलं, इन मेट्रो सिटीज वी आर there will not be possible to each and every common people to purchase the land and build his or her dream house. Okay, so to overcome that problem we have to go for the increasing the number of floors, and we have to go for the accommodating number of families or number of occupants into that particular building. ओके, म्हणजेच काय करायचं आपल्याला हॉरिझॉन्टली इन्क्रीज न करता व्हर्टिकली इन्क्रीज करायचं.
तर त्यासाठी फ्लोरचा अतिशय महत्वाचा वाटा आहे त्याच्यामध्ये. ओके, बिल्डिंग मध्ये. These floors we can construct by using the different materials, maybe in that muru, shahabad, then after that granite, marble, then tandoor, tiled mosaic floors. Okay, uh, as well as earth flooring, brick flooring, stone flooring. These are the different materials are available for the construction of the floors. Okay, if we go for the discussion about its construction of the floors, generally whatever ground floor is there at the time of ground flooring, firstly we have to go for the subgrade, then after that we have to go for the uh, plinth filling, means by using the boulders and murum material we have to go for the uh, filling the material. Okay, and then after that we have to go for the compaction it, and then we have to go for the laying mortar layer, cement mortar layer, lime mortar layer, or maybe plain cement concrete layer, and over on which we have to go for the provision of the um, shahbad, granite, marble, tandoor, or tiles, or we can say marble. Okay, marbonate also, as well as mosaic floors. Okay, जे काही हे फ्लोरिंग म्हणतोय आपण, ह्याच्यामध्ये तुम्ही कधी बघितलं असेल की बाबा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग असेल, तर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मध्ये जे काही पहिला मजला असतोय ग्राउंड लेवलच्या इथला, तर त्याला काय म्हणतो आपण, ग्राउंड फ्लोर म्हणतोय. किंवा जर काही एका बिल्डिंग मध्ये नंबर ऑफ फ्लोर्स असतील तर मग ग्राउंड फ्लोर झाला की लगेच नंतर पुन्हा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या पद्धतीने आपण काय करतोय त्याला तर नाव देतोय. ओके, किंवा आपण त्याला म्हणत असताना बिल्डिंग जी आहे ती G+4 ची आहे. G+4, G is nothing but the ground floor plus other number of other 4 floors are there. Okay, above the ground floor. Okay, in that way we are calling. तर हे जे काही फ्लोरिंग आहे ह्याचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे, कन्स्ट्रक्शन करत असताना आपण काय करतोय तर जनरली जी काही नॅचरल सॉइल आहे, ग्राउंड जे आहे ते पहिल्यांदा कॉम्पॅक्ट करून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि त्याच्यामध्ये जर काही मॉइश्चर कंटेंट जर काही कमी असतील तर त्याच्यावरती पाण्याचा स्प्रे मारतोय आणि त्यानंतर ते कॉम्पॅक्ट करतोय. कारण आपल्याला काय करायचं असतं तर ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते त्याच्यामध्ये मेंटेन करायचे असते. की कशासाठी ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट करायचे, तर त्या कंडिशनला जी काही सॉइल आहे ती मॅक्झिमम कॉम्पॅक्ट होते. ओके, एखाद्या सॉइलचं कॉम्पॅक्शन जे आहे, मॅक्झिमम कॉम्पॅक्शन आपल्याला कधी मिळतंय, कधी अचीव होतोय, तर ज्या वेळेस त्या सॉइल मध्ये किंवा अर्थ मध्ये ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट अवेलेबल असते त्यावेळेस. जर काही समजा आपण सॉइल घेतली त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते भरपूर प्रमाणात असेल, तर त्यावेळेस पण ती जी काही सॉइल आहे ती व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट होत नाही, कारण वरनं जो काही आपण अप्लाय केलेला लोड आहे तो पाण्याचे जे काही मॉइश्चर कंटेंट आहेत ते काय करतात तर कॅरी करतात. ओके, त्याच्यामुळे पण ते कॉम्पॅक्ट होत नाही व्यवस्थित, किंवा एकदम कमी असेल, ड्राय कंडिशन असेल सॉइलची, तर त्यावेळेस पण ते कॉम्पॅक्ट होत नाहीये. ओके, so by applying some amount of water over the surface of earth, we have to go for the compaction. Okay, and we have to prepare subgrade first, then after that, okay, here for that I will show one figure so you will understood here. Okay, this is the suppose this is the ground level. Okay, at that ground level we have to go for the preparation of the subgrade. After preparation of the subgrade, then we have to go for the filling boulders and all those things. Okay, हा इथं दिसतंय बघा, ग्राउंड लेवल इथं आहे. ओके, इथून ते इथपर्यंत आपल्याला पोर्शन जो आहे तो रेज करायचा आहे, म्हणजे याच्यामध्ये काहीतरी फिलअप करायचं आहे. तर त्यासाठी जी काही मटेरियल फिल करतोय त्याला काय म्हणायचं, प्लिंथ फिलिंग म्हणायचं. मग ते प्लिंथ फिलिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण मे बी दगड वगैरे टाकतोय किंवा मुरुमाचा वापर करून काय करतोय, तर हा जो काही पोर्शन आहे तो फिल करून घेतोय. आणि ते फिल करत असताना प्रत्येक लेअर टाकत असताना आपण काय करतोय तर कॉम्पॅक्ट करतोय त्याला. ओके, की जेणेकरून ते डेन्स बनावं यासाठी. ओके, आणि नंतर पुन्हा मग ज्यावेळेस ही काही फ्लोरिंग दिसते बघा, टाईल फ्लोरिंग. ओके, दिस इज नथिंग बट दी फ्लोर लेवल, दिस इज दी
ग्राउंड फ्लोर लेवल, ही जी काय लाईन दिसते तुम्हाला इथली काय आहे, तर ही ग्राउंड फ्लोर लेवल आहे. आणि तिथं जी काय आपण फ्लोरिंग टाकतोय, ओके, फरशी टाकतोय बघा, फ्लोरिंग म्हणजे काय, फरशी, ओके, ही तुम्हाला इथं दिसेल. तर ती टाकत असताना त्याच्या खाली आपण काय करतोय, एक तर सिमेंट मॉर्टरचा लेअर टाकतोय, किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटचा लेअर टाकतोय, किंवा लाईम कॉन्क्रीटचा किंवा लाईम मॉर्टरचा लेअर टाकतोय ह्याच्यामध्ये, आणि नंतर पुन्हा फरशी बसवण्याचं काम करतोय. मग फरशा ज्या आहेत आपल्याकडे अवेलेबल त्या मार्बलमध्ये आहेत, मार्बोनेट आहेत, नंतर पुन्हा आपला ग्रॅनाइट आहे. देन आफ्टर दॅट कधी कधी आपण तुम्ही बघितलेलं असेल की बाबा गड किल्ल्यावरती गेल्यानंतर किंवा मंदिरामध्ये, जुन्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर तिथली जी काही फ्लोरिंग आहे ती फ्लोरिंग कशाने बनवलेली आहे, तर दगडाचा वापर करून, किंवा कधी कधी विटाचा वापर करून पण आपण फ्लोरिंग जी आहे ती तिथली ती बनवतोय. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फ्लोर. You can see here different types of floors are there. Okay, what kind of material we are going to use, according to that its a type is there, and whatever construction procedure is there for all kind of floors will be somewhat similar. Okay, whatever top surface or covering material, what kind of covering material we are going to use, according to that its type will be there. Okay, कुठल्या प्रकारचं आपण टॉप कव्हर जो आहे तो प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यानुसार आपण काय म्हणतोय, तर तो त्या टाईपचा फ्लोर आहे. ओके, मार्बल आहे, ग्रॅनाइट आहे, मार्बोनेट आहे, त्यानंतर पुन्हा मग स्टोन मटेरियलचं आहे का आपलं ब्रिक मटेरियलचं आहे. ओके, then after that next element is there, that is nothing but the beam. You can see here these are nothing but the beams. Okay, these are the horizontal structural member of a building, or in other words, might be have heard definition of beam in engineering mechanics. Beam is nothing but it's a structural member whose one dimension is greater as compared to its cross section. Okay, त्याचा जो काही क्रॉस सेक्शन आहे बीमचा त्याच्यापेक्षा त्याचं एक डायमेन्शन जे आहे ते लॉंगर असते, दॅट इज नथिंग बट दी लेंथ. ओके, त्याची लेंथ जी आहे ती जास्त असते त्याच्या क्रॉस सेक्शन पेक्षा, आणि तो मेंबर कसला आहे, स्ट्रक्चरल होरिझोंटल मेंबर आहे, त्याला काय म्हणायचं, बीम म्हणायचं. ओके, द फंक्शन ऑफ बीम इज टू प्रोव्हाइड सपोर्ट टू द फ्लोर्स as well as a slab. Okay, and whatever load is coming from the slabs and floor, beam will carry that load, and then after that it will transfer that load on the supports. Okay, ह्या बीमला कशाने सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्या सपोर्ट वरती तो बीम त्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो ट्रान्सफर करण्याचं काम करतोय. ओके, हिअर फॉर if we consider this is the room, okay, and here we have provided columns. Okay, these are the columns are there at the four corners, four columns we have provided. Okay, so according to that we have to provide the beams also here. Okay, हे जे काय आहेत ते आपले बीम आहेत, horizontal member आहेत. Okay, I am drawing plan. ओके, टॉप व्ह्यू मी ड्रॉ करतोय याचा, तर हे जे आहेत ते बीम आहेत, त्याच्यावरती काय असणार आहे, आपला स्लॅब असणार आहे. स्लॅब वरती येणारा सगळा लोड जो आहे तो बीम वरती ट्रान्सफर होतोय, आणि बीम वरती ट्रान्सफर होत असताना त्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, तर it depends in what manner that load will get transfer over the beam. Okay, if we have two-way structure, two-way slab. ओके, टू वे स्लॅब साठी आपला सिम्बॉल जो आहे तो या पद्धतीने आपण शो करतोय. टू वे स्लॅब आणि वन वे स्लॅबचा डिफरन्स काय बघा, तर जे काय मेन स्टील असणार आहे स्लॅब मधलं ते दोन्ही साईडला जर काय आपण प्रोव्हाइड केलं, मेन स्टील जे आहे ते दोन्ही साईडला प्रोव्हाइड केलं तर त्याला काय म्हणायचं, टू वे स्लॅब म्हणायचं. आणि जर काय फक्त आणि फक्त एकाच साईडला प्रोव्हाइड केलेलं असेल, स्टील जे आहे मेन स्टील जे आहे ते एका साईडला प्रोव्हाइड केलं असेल तर त्याला काय म्हणायचं, वन वे स्लॅब म्हणायचं. वन वे स्लॅब आणि टू वे स्लॅबला कधी जायचं, जर काही
रूम जी आहे किंवा स्लॅबची जी काही विड्थ आहे ही विड्थ अँड दिस इज द लेंथ. ओके, इफ L by B ratio is more than 2, if L by B ratio is more than 2, then we have to go for the one way slab, and L by B ratio is equals to 2 or less than 2, then we have to go for the two way slab. याच्यावरून आपण त्या स्लॅब मध्ये रेनफोर्स्ड बार जे आहेत ते या एकाच डायरेक्शनने टाकणार का दोन्ही डायरेक्शनने टाकणार ते काय होते तर डिपेंड राहते. त्याला काय म्हणायचं वन वे स्लॅब आणि टू वे स्लॅब म्हणायचं. ओके, तर मग जर काही टू वे स्लॅब असेल तर या पद्धतीनं लोड ट्रान्सफॉर्मेशन राहत आहे. हा जो काही एरिया आहे ट्रॅपेझॉइडल एरिया, ह्या लाईनचं इन्क्लिनेशन जे आहे ते 45 डिग्री कन्सिडर केलं जातं. इथं 45, इकडं 45, इकडं 45. तर हा जो काय ट्रॅपेझॉइडल एरिया दिसतोय ह्या पोर्शन वरती येणारा सगळा लोड जो आहे स्लॅबवरचा तो ह्या इकडल्या बीम वरती ट्रान्सफर केला जातोय. ओके, आणि नंतर पुन्हा ह्या ट्रायंग्युलर स्पेस जो काय आहे त्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो या कॉलम्स या बीम्स वरती ट्रान्सफर केला जातोय, इकडला इकडं आणि नंतर पुन्हा इकडला इकडं. मग हे जे काही चार बीम आहेत त्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो ते बीम कशावरती सपोर्ट झालेले कशाने सपोर्ट प्रोव्हाइड केलाय त्या बीम्सला तर कॉलमनी, म्हणजे ह्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो ह्या कॉलम वरती ट्रान्सफर करण्याचं काम करते. आणि कॉलम नंतर पुन्हा कशावरती रेस्ट झालेला आहे तर फुटिंग वरती रेस्ट झालेला आहे, तर तो कॉलम जो आहे तो त्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो फुटिंग वरती ट्रान्सफर करण्याचं काम करतोय. ओके, so in this way load transformation mechanism will be there. Okay, so whatever these beams are there we can construct by using the different materials as per the requirements. We have to go for it. Maybe we can construct it by using the timber material, steel material, RCC material, okay, or any composite material also. Different types of beams are there. Whatever types of beams are there are depends upon the what kind of support we are going to provide. Okay, according to that its types are there: simply supported beam, fixed beam, cantilever beam, overhanging beam, one end overhanging, both the end overhanging. Then after that propped cantilever beam, then after that simply supported fixed cantilever, propped cantilever, then overhanging, one side, two side. So these are the different types of supports are these are the different types of beams are there. Okay, and the types of beams depends upon the what kind of support we are going to provide. According to that its types are there. Okay, if we consider here this is the beam. Okay, if this beam is rest, हे काय बघा बीम आहे, ह्याला काय दोन एंड आहेत, हे दोन एंड जे आहेत ते त्या दोन एंडला कुठल्या टाइपचा सपोर्ट आपण प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यावरती ते काय करतंय डिपेंड करतंय. जनरली वी आर कन्सिडरिंग दिस इज द hinge support. Okay, wherever hinge support is there at that place two reactions will develop, one is vertical and other is horizontal. इथं काय असते हिंज असते, म्हणजे हा बीम जो आहे तो आपण या डायरेक्शनला जर काय रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला तर तो रोटेट होतोय, परंतु ह्या बीम वरती आपण या साइडने फोर्स लावला किंवा इकडून इकडे फोर्स लावला तर तिथं रिॲक्शन मिळते. ओके, रेजिस्टन्स मिळतो म्हणजे तिथं रिॲक्शन मिळते, किंवा ह्याचा लोड जो आहे तो ह्याच्यावरती पडतोय म्हणून आपण आपला हा सपोर्ट जो आहे तो त्याला अपोजिट डायरेक्शनने रिॲक्शन प्रोव्हाइड करतो. रिॲक्शन इज नथिंग बट इट इज अन सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स. रिॲक्शन कशाला म्हणतोय तर जो काही सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स असतोय त्यालाच काय म्हणतोय आपण रिॲक्शन म्हणतोय. जर काही समजा हे दोन्ही साइडला हिंज सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असेल तर ह्याला काय म्हणायचं हिंज्ड बीम म्हणायचं. ओके, सिम्पली सपोर्टेड बीम कशाला म्हणायचं जर काही समजा हे दोन सपोर्ट आहेत आणि त्या दोन सपोर्ट वरती आपला बीम जो आहे तो जस्ट सिम्पली रेस्ट झालेला आहे. जस्ट सिम्पली वी हॅव रेस्टेड द बीम ऑन टू रिजिड सपोर्ट, then such kind of beam is nothing but the simply supported beam. त्याचं जर काही बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं तर हा पेन दिसतोय का रे तुम्हाला इथं, हा जो काही पेन आहे
जे काय आता आपण ठेवलेला पेन आहे म्हणजे बीम आहे आणि हे बोट दोन आहेत ते सपोर्ट आहेत, फक्त रेस्ट केलाय. जर काय ह्याला समजा तुम्ही ह्या पेनला जर काही इकडून इकडे धक्का लावला तर हा बीम जो आहे तो त्याची पोझिशन जो आहे तो चेंज करतोय, म्हणजे इथून इकडे जातोय. म्हणजे तिथं कुठल्याही प्रकारचा रेजिस्टन्स आहे का एक्स डायरेक्शनला? नाहीये, म्हणजे तिथं रिॲक्शन डेव्हलप नाही होणार. परंतु जर ज्या वेळेस हा आपण बीम असा ह्या सपोर्ट वरती रेस्ट करतोय त्यावेळेस ह्या बीम थ्रू येणारा लोड जो आहे तो त्या सपोर्ट वरती पडतो, आपल्या सपोर्ट वरती पडतोय. सपोर्टचा जो काही सरफेस एरिया जो आहे तो कसला घेतला? सपोर्टचा सरफेस एरिया पॅरल आहे, बरोबर आहे की नाही? सॉरी, होरिझोंटल आहे. ओके, म्हणून त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन रिॲक्शन जे आहे ते डेव्हलप होते. व्हर्टिकली डायरेक्शनने तिथली रिॲक्शन जी आहे ती डेव्हलप होणार आहे. जिथं जिथं सिंपल सपोर्ट असेल तिथं तिथं एकच रिॲक्शन डेव्हलप होते बघा. इथं एक रिॲक्शन, इथं एक रिॲक्शन. इथं काय आहे? हिंज आहे म्हणलं की दोन, इथं हिंज म्हणलं की दोन. ओके, नंतर पुन्हा फिक्स्ड सपोर्ट म्हणजे काय? त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय? आपली जी काय भिंत आहे भिंतीमध्ये मारलेला खिळा, तो म्हणजे काय? फिक्स्ड सपोर्ट. किंवा खुंटी, जर काय ती खुंटीला आपण आतमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न केला तरी तिथं रेजिस्टन्स येतोय, एक रिॲक्शन झाली. त्याला जर काही समजा त्याच्यावरती लोड टाकला तर तो भिंतीमध्ये लोड टाकण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे भिंत त्याला रिॲक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप करते, म्हणजे दोन रिॲक्शन झाल्या. आणि तिसरं म्हणजे त्याला जरी आपण धरून लोंबकळलं ओके तरी ती काही मूव्ह होत नाही, त्याला रेजिस्टन्स असतो, त्याला मुवमेंट, फ्री मुवमेंट नसते तिथं, म्हणजे तिथं मुवमेंट एक तयार होते, म्हणजे थर्ड रिॲक्शन डेव्हलप होते. तर फिक्स्ड सपोर्ट जिथं असेल तिथं तीन रिॲक्शन डेव्हलप होतात. ओके, तर ज्या टाईपचा आपण सपोर्ट प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यानुसार आपण काय म्हणतोय तर बाबा बीमचे जे आहेत ते टाईप आहेत. ओके, जर काही समजा आपण असं इथं कन्सिडर केलेलं असेल, हा बीम आहे, ही भिंत आहे. ओके, आणि इथं काय आपला तर भिंत कन्सिडर केलेली आहे आपण इथं. ओके, तर इथला जो काही सपोर्ट आहे हा फिक्स्ड सपोर्ट आहे. एका एंडला फिक्स्ड सपोर्ट, दुसऱ्या एंड जे आहे ते फ्री ठेवलं तर ह्याला कॅन्टिलिव्हर बीम म्हणायचं. आणि मग प्रॉपर कॅन्टिलिव्हर कशाला म्हणायचं? त्याचं एक एंड जे आहे ते फिक्स्ड आहे आणि दुसरं एंड जे आहे ते तिकडल्या साईडला काय सिंपल सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असेल किंवा रोलर सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असेल. ओके, तर त्याला काय म्हणायचं? प्रॉपर कॅन्टिलिव्हर बीम म्हणायचं. So types of beam depends upon what kind of support we are going to provide. Okay, then next building element is there, that is nothing but the slab. These are the horizontal surfaces supported on beams and columns are nothing but the slab. Its function is to provide space for occupants to live, as well as it tries to distribute the load of floors uniformly over the beams, and beams will transfer that load on the columns, as well as it act as a floor for multi-story building. Okay, whatever slab is there, it will act as a floor for a multi-story building also. These are the functions are there of the slab, and whatever slab is there we can construct by using the RCC material, reinforced cement concrete material. Okay, you can see here this is the slab. Okay, another building element is there, name is not mentioned here, but this is the roof. Okay, roof is nothing but it is the topmost part of the building. Topmost part of the building is nothing but the roof. Okay, जे काही वरनं कव्हर किंवा छत जे काही टाकतोय आपण टॉपमोस्ट टॉप पोझिशन आपल्या बिल्डिंगच्या, तर त्याला काय म्हणायचं? रूफ म्हणायचं. ROOF रूफ. ओके, different functions have of roofs in that to protect the occupants or inmates against the sun, wind, rain, snow, or whatever weathering conditions are there or climatic changes are there. Okay, त्याच्यापासून जे काही इनमेट्स आहेत त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतोय. ओके, जो काही टॉपमोस्ट स्लॅब वगैरे आहे तो रूफ म्हणून ऍक्ट होतोय. टॉपमोस्ट जो काही स्लॅब आहे तो रूफ म्हणून ऍक्ट होतोय. किंवा आपण जर काही समजा आपल्याकडं मेटल सीट्स वापरत असो आपण,
पत्रे वापरत असेल तर ते पत्रे जे आहेत ते पण आपण रूफ कन्सिडर करतोय, परंतु त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण पत्र्याचा वापर करतोय त्यावेळेस फक्त आणि फक्त सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करतोय, 2 स्टोरी तर नाही करत. ओके, म्हणजे तिथला जो काही टॉप मोस्ट पार्ट आहे किंवा छत जे काही प्रोव्हाइड केलंय त्यालाच काय म्हणायचं, रूफ म्हणायचं. ओके, बाय युझिंग द डिफरंट मटेरियल्स वी कॅन गो फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रूफ, maybe in that country tiles, then after that mangrove tiles, asbestos sheets, then iron sheets, RCC material, or sometimes by providing the earth or wooden material also we can go for the construction of the roof, as well as by using the grass material. Okay, grass also, by using the grass also we can go for the construction of the roof. म्हणजे आपण थॅच जे काही छप्पर वगैरे टाकतोय बघा, त्याच्यामध्ये ग्रास किंवा झाडाच्या ज्या काही फांद्या वगैरे आहेत त्याचा वापर करून काय करतोय तर तिथं रूफ जे आहे ते कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, मँगलोर टाईल्स आर नथिंग बट दी आपलं कौला असतात बघा ते. ऍस्बेस्टॉस सीट म्हणजे तुम्ही आपल्या एसी सिमेंटच्या पत्रे बघितले असतील बघा, सिमेंटचे पत्रे, त्यालाच काय म्हणायचं, ऍस्बेस्टॉस सीट्स म्हणायचं. आयर्न सीट म्हणजे काय, आपले पत्रे साधे. ओके, आरसीसी म्हणजे काय, रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट. ओके, सो व्हॉट एव्हर roofs are there, it have different types according to its view. Okay, or whether we are going to provide the slope or not. In that, flat roof is there, pitched roof is there, sloping roof or curved roof is there. ओके, जे काय आपलं रूफ आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईप आहेत. त्याच्यामध्ये फ्लॅट रूफ म्हणजे काय, आपलं जर काही समजा आपण स्लॅब वगैरे आपण टाकलेला असेल तर त्याला काय म्हणायचं, फ्लॅट रूफ. जनरली फ्लॅट रूफ इज useful in a hot and dry climatic condition, means in such a region रेनफॉल इंटेन्सिटी इज लेस, पावसाचं प्रमाण जे आहे ते कमी आहे, अशा एरियामध्ये आपण काय करतोय तर फ्लॅट रूफ जे आहे ते प्रेफर करतोय. व्हेरेव्हर rainfall intensity is more, in those cases or in those regions we have to go for the pitched roof or sloping roof. Okay, maybe in that in a sloping roof also we can provide the slope to one side, two side with a break, or for four side, or four side with a break. According to that, its subtypes are also there, but we don't have to go for in detail. Okay, this much is sufficient for you. And whatever curved roof is there is nothing but the domes and sails. Okay, जे काय आपलं मस्जिद वगैरे असते बघा किंवा मंदिर असते तिथं जे काय आपण डोम वगैरे तयार करतोय बघा. ओके, कर्वड सरफेस जो काय असो प्रोव्हाइड करतोय, टॉप सरफेस ॲज. ओके, जे काय आपलं बिल्डिंग आहे ती बिल्डिंग कव्हर करण्यासाठी केलं किंवा त्याला छत प्रोव्हाइड करण्यासाठी, त्यालाच काय म्हणायचं, कर्वड रूफ म्हणायचं. ओके, so this was about the roof. Save. Okay, you can see here, this is nothing but the roof. This is the pitched roof. Okay, शेड पण म्हणते बघा. शेड कशाला म्हणायचं, जर काय आपण स्लोप जो आहे तो एकाच साईडला प्रोव्हाइड केला तर त्याला काय म्हणायचं, शेड म्हणायचं. ओके, आणि शेड सहसा तरी आपण कुठे यूज करतोय, ज्यावेळेस स्पॅन जो आहे तो ज्यावेळेस कमी असेल त्यावेळेस शेड वापरता येतो. ओके, then next element is there, that is nothing but the parapet wall. Here it is a short wall constructed on the top of the slab roof, is nothing but the parapet wall. Whatever short wall which is constructed over the slab roof, okay, at outer periphery of the building is nothing but the parapet wall. ही जी काही बिल्डिंग आहे ह्या बिल्डिंगच्या आउटर पेरिफेरीला जी काही आपण शॉर्ट वॉल कन्स्ट्रक्ट करतोय कुठं, स्लॅब रूफच्या इथं, त्याला काय म्हणायचं, पॅरापेट वॉल म्हणायचं. ओके, so generally height of that parapet wall is kept as 1 meter or 1.2 meter. Sometimes its thickness
we are trying to provide as equals to the thickness of the wall, or sometimes we go for the reducing the thickness of that parapet wall. Function of that parapet wall is to provide safety. Okay, means for protection purpose, or we can say for getting safety, to achieving the safety whenever we are using the roof slab area. Okay, जे काही लहान मुलं वगैरे आहेत ते तिथून खाली पडू नये म्हणून, किंवा मोठी माणसं पण आहेत, कधी कधी मोबाईलच्या नादाला लागतात, मग मोबाईल वरती बोलता बोलता काय होतंय, मग माणसाचा तोल जाऊ शकतोय तिथून. ओके, आता झालं मोबाईलचा विषय जो आहे तो आता नाही, परंतु सेफ्टी पर्पज साठी आपण काय करतोय, तर ही पॅरापेट वॉल जे आहे ते वापरतोय. ओके, अनदर फंक्शन इज देअर, दॅट इज टू इन्क्रीज द एलिगन्स ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ह्या स्ट्रक्चरचा एलिगन्स इन्क्रीज करण्यासाठी पण ह्या पॅरापेटचा वॉलचा वापर होतोय. ओके, तुम्ही म्हणाल इलिगन्स कसा काय, ह्याच्यामध्ये जर काय आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं डिझाईन प्रोव्हाइड केलं की त्याच्यामुळं काय होतंय, तर आपलं जे काय बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगचा एक्सटर्नल व्ह्यूचं जे काही ब्युटिफिकेशन आहे ते वाढते. ओके, त्यालाच काय म्हणतोय आपण, इलिगन्स म्हणतोय. ओके, किंवा मग डिफरंट टाईपचं मटेरियल वापरून पण आपण काय करू शकतोय, तर पॅरापेट वॉल जे आहे ते कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. कुठेतरी कोणीतरी ग्लास बसवेल, कोणीतरी रेलिंग बसवेल इथं. ओके, किंवा त्या रेलिंग मध्ये नंतर पुन्हा कोणतरी डिझायनिंगला जाईल. So in that way we can go for the increasing the elegance of the structure by providing the parapet wall. So these are the different functions are there of the parapet walls, and these walls we can construct by using the RCC material, by using the RCC material. Sometimes we can go for the use of brick masonry as well as a stone masonry also. What type of structure is there, importance is there, what are the requirements are there, according to that we have to go for the selection of a proper kind of material. Or sometimes we go for the steel material also. ओके, म्हणजे फक्त आणि फक्त रेलिंग प्रोव्हाइड करून पण आपण इथं पॅरापेट वॉल कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. तिथं वॉल नसणार आहे, परंतु जिथे काय असणार आहे, parapet railing असणार आहे. Okay, so this was about the parapet wall. Then next thing is there, that is nothing but the steps and stairs. Okay, here step is the part of a stair. Okay, steps and stairs are meant to provide access between levels. Means whenever we have to achieve the vertical circulation, means from one floor to the another floor, for that purpose we use stairs or steps, or sometimes to reach at ground floor level, from the ground level we use the steps. Number of steps किती असणार आहे तिथं, 3 किंवा 4 नंबर ऑफ स्टेप्स असणार आहेत ग्राउंड लेवल आणि ग्राउंड फ्लोर लेवलच्या मध्ये. त्यावेळेस इथं स्टेप्स असणार आहेत, स्टेअर नाही. ओके, परंतु ज्या वेळेस आपण 2 फ्लोर कन्सिडर करतोय, 2 मजले कन्सिडर करतोय, एका मजल्यावरनं दुसऱ्या मजल्यावर किंवा दुसऱ्या मजल्यावरनं पहिल्या मजल्यावर येण्यासाठी, व्हर्टिकल सर्क्युलेशन साठी, ओके, जे काय आपण यूज करतोय त्याला काय म्हणायचं, स्टिअर करायचं, स्टिअर म्हणायचं. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आहेत, फक्त आणि फक्त स्टिअरच नाही, मग त्याच्याबरोबर लिफ्ट असेल, एस्केलेटर असेल. ओके, सो डिफरंट another components are available, but generally in a residential building we use stairs instead of lifts. Okay, लिफ्ट जे आहेत ते कुठं, तर जिथं पब्लिक बिल्डिंग आहेत किंवा नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग जे आहे तिथे जास्त आहे, त्या ठिकाणी आपण काय करतोय, तर लिफ्ट प्रोव्हाइड करतोय. आणि फक्त लिफ्ट प्रोव्हाइड करून पण तिथं चालत नाही, आपल्याला कंपल्सरी स्टिअर जी आहे ती प्रोव्हाइड करायला लागते. कशासाठी, जर इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और एनी मेकॅनिकल डिव्हाइस. ओके, जे काय आपल्या लिफ्टसाठी जे काय मेकॅनिकल इक्विपमेंट किंवा डिव्हाइसेस वापरलेले आहेत त्याच्यामध्ये काय बिघाड झाला असेल, किंवा इलेक्ट्रिसिटी फेल झाली असेल, गेली असेल, लाईट गेली असेल, तर त्यावेळेस कंपल्सरली आपल्याला तिथं व्हर्टिकल सर्क्युलेशन अचीव्ह करण्यासाठी कंपल्सरली स्टिअरकेज जी आहे ती प्रोव्हाइड करावी लागते. ओके, so here stairs should be properly located to provide easy access and fast service to the building. So
whenever we go for the planning of an building, at that time we have to concentrate on location of the staircase. Okay, that staircase should be easily accessible to each and every occupants. Okay, in case of event of fire, whatever number of occupants are there, they should get easily access. Due to that, they will leave their places as early as possible. So generally, location of the staircase is kept at mid place, okay, or central place of the building, जेणेकरून ती जागा जी आहे ती सगळ्याला इझिली ऍक्सेसिबल असेल या पद्धतीने आपल्याला स्टेअरकेस जी आहे ती काय करायची आहे तर प्रोव्हाइड करायची आहे. ओके, स्टेअर कन्सिस्ट ऑफ number of steps provided for movement between the floors. Here, whatever stair is there, in that stair contains number of steps. Step is nothing but it is the part of a stair which contains one horizontal member and another is the vertical member. Whatever horizontal member is there is nothing but the trade, TRADE, and whatever vertical member is nothing but riser. हा जो काही व्हर्टिकल मेंबर आहे त्याला काय म्हणायचं, रायझर म्हणायचं. होरिझोंटल मेंबर जो आहे त्याला काय म्हणायचं, ट्रेड म्हणायचं. ओके, जनरली हा ट्रेड जो आहे तो रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये कमी ठेवला जातोय आणि पब्लिक बिल्डिंग मध्ये ट्रेड जो आहे तो जास्त ठेवला जातो. ट्रेड कशाला म्हणायचं, जो काही होरिझोंटल सरफेस आहे त्याच्यावरती आपण पाय ठेवतोय ज्यावेळेस आपण असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग करतोय किंवा मुवमेंट करतोय खालतून वरी किंवा वरतून खाली थ्रू द स्टिअर. ओके, तर त्याला काय म्हणायचं, ट्रेड म्हणायचं. आणि इथला जो काही मेंबर आहे, व्हर्टिकल मेंबर दिसतोय बघा तुम्हाला, त्याला काय म्हणायचं, रायझर म्हणायचं. Okay, and rise is nothing but whatever vertical distance is there in between two successive trades. ह्या ज्या काही दोन सक्सेसिव्ह ट्रेड आहेत, हे होरिझोंटल सरफेस आहेत, त्याच्यामधलं जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणायचं, राईज म्हणायचं. राईज अँड रायझर आर टू डिफरंट टर्म्स आर देअर. ओके, राईज आणि रायझर जे आहेत त्या दोन वेगवेगळ्या टर्म आहेत. रायझर म्हणजे तो मेंबर आहे, व्हर्टिकल मेंबर आहे स्टेपचा, आणि राईज म्हणजे काय, व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे. Okay, so by using the number of steps we go for the construction of the stair. Okay, and here another term is there, that is nothing but the flight. Flight is nothing but series of steps without any break is nothing but the फ्लाइट. फ्लाइट कशाला म्हणायचं, स्टेअरकेस मध्ये फ्लाइट कशाला म्हणायचं, तर हे जे काही सिरीज ऑफ स्टेप्स आहेत विदाउट ब्रेक और विदाउट लँडिंग त्याला काय म्हणायचं, फ्लाइट म्हणायचं. हा जो काही इथला तुम्हाला इथं गेल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं रेस्ट घेण्यासाठी वगैरे होरिझोंटल स्पेस सोडलेला आहे बघा, त्याला काय म्हणायचं, लँडिंग म्हणायचं. LANDING, लँडिंग. ओके, तर ते लँडिंग पण नसायला पाहिजे किंवा ब्रेक पण नसायला पाहिजे. जर काही कंटिन्युअसली अशा स्टेप्स असतील तर त्याला काय म्हणायचं, फ्लाइट म्हणायचं. ओके, अँड इन अ स्टिअर नंबर ऑफ फ्लाइट्स विल बी देअर. Then these stairs we can construct by using the different materials, maybe in that stone material, wooden material, RCC material, then steel material. Okay, by using these materials as well as by using the brick material also we can go for the construction of the stairs. Different types of stairs are available in that straight stair कशाला म्हणायचं, एकाच डायरेक्शन मध्ये जर काही समजा आपण पायऱ्यांची पायऱ्यांचा यूज करून आपण आपली मुवमेंट करत असेल तर, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ही जी काय आता समजा ही जी काही पायऱ्या आहेत एकाच डायरेक्शनला मूव्ह व्हायला लागलेत आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये आहेत, त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रेट स्टेअरकेस म्हणायचं. Circular staircase, then after that spiral staircase, then a dog-legged staircase is there, open level staircase is there, then after that bifurcating staircase is there, quarter turn staircase is there. These are the different types of staircases are there. Okay, as per the requirement we have to go for the use. ते जे काही टाइप आहे ते टाइप कधी कधी यूज करायचं,
स्ट्रेट स्टिअरकेस असेल. कधी जायचं आपल्याला, जर काही समजा नॅरो विड्थ अवेलेबल आहे, लेंथ जी आहे ती जास्त अवेलेबल आहे, त्यावेळेस स्ट्रेट स्टिअरकेसला जायचं. सर्क्युलर स्टिअरकेस, ज्यावेळेस ओव्हरहेड वॉटर टँक वगैरे असेल तर त्याच्या ओव्हरहेड वॉटर टँक म्हणजे पाण्याची टाकी वगैरे असते बघा, त्याच्या आउटर पेरिफेरीचा आपण सपोर्ट घेऊन काय करतोय तर तिथं स्टिअर कन्स्ट्रक्ट करतोय, त्यावेळेस सर्क्युलर स्टिअरकेसला जायचं. स्पायरल स्टिअरकेस म्हणजेच काय, वर्तुळाकार राहते, ओके, की स्पायरल अशी, ओके, जेणेकरून जिथं आपल्याकडं अतिशय छोटासा स्पेस अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये सिंगल मजला फक्त आपल्याला काय करायचंय, सर्क्युलेशन जे आहे ते अचीव्ह करायचं असते, त्यावेळेस स्पायरल स्टेअरकेसला जातोय. नंतर पुन्हा आपल्याकडे डॉगलेगड, जनरली आपल्या रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये जे काही स्टेअरकेस वापरलेले आहे ते डॉगलेगड असते. आणि नंतर पुन्हा ओपन लेवल म्हणजेच काय, ह्या ज्या काही फ्लाईट्स आहेत, ह्या फ्लाईट्स मध्ये जर काही स्पेस वगैरे सोडलेला असेल, 2 फ्लाईट, ह्याच्यामध्ये ही फ्लाईट जी आहे ती इकडे रन होते आणि दुसरी फ्लाईट जी आहे ती या डायरेक्शनने रन होते, तर ह्याच्यामध्ये जर काय स्पेस सोडलेला असेल तर ओपन लेवल स्टेअरकेस म्हणायचं. सहसा तरी ती पब्लिक बिल्डिंग साठी आपण प्रेफर करतो. रेसिडेन्शियल बिल्डिंगला आपण डॉगलेगड स्टेअरकेस जे आहे ते प्रोव्हाइड करतो. ओके, so this was about the stairs. Okay, so we will stop here.